Good day, class. Welcome to lesson 12. Welcome back to Unparlé Creole lesson 12, Haitian Creole 101. In the last lesson, you presented yourself. In this lesson, you're going to present your family. All right? You're going to present your family. Now, and again, you see it's all in Creole. I'm going to read it to you, sentence by sentence. I'm going to read it to you. Hope you understand it. And then at the end, we'll go back, try to translate it, all right? To make sure you understand everything. Let's do it. Okay. Présenter famille. Présenter famille. Présenter famille. Non pam, c'est Antoine. Non pam, c'est Antoine. Moi si un bourgeois. Moi si un bourgeois. Papam relé Harry bourgeois. Papam relé Harry bourgeois. Maman relé Antoinette bourgeois. Maman relé Antoinette bourgeois. Moi gen 3 frères ak 2 sœurs. Moi gen 3 frères ak 2 sœurs. Moi gen 3 frères ak 2 sœurs. Nous tout gen même signati. Nous tout gen même signati. Nous signons bourgeois. Nous signons bourgeois. C'est moi qui premier petit. C'est moi qui premier petit. C'est moi qui premier petit. Deuxième nom, c'est Christophe. Deuxième nom, c'est Christophe. Troisième nom, c'est Jean. Troisième nom, c'est Jean. Quatrième nom, c'est Jacques. Quatrième nom, c'est Jacques. Cinquième nom, c'est Jocelyne. Cinquième nom, c'est Jocelyne. Sixième nom, c'est Marjorie. Sixième nom, c'est Marjorie. Now, what we're going to do is, let's go back to the text. We're going to try to translate that for you. Here's what it says. Non pam, c'est Antoine. We are at the beginning of the text. Non pam, c'est Antoine. My name is Antoine. My name is Antoine. Moi si un bourgeois. Moi si un bourgeois. My last name is Bourgeois. My last name is Bourgeois. Papam relé Harry Bourgeois. Papam relé Harry Bourgeois. My dad's name is Harry Bourgeois. My dad's name is Harry Bourgeois. Maman relé Antoinette Bourgeois. Maman relé Antoinette Bourgeois. My mom's name or my mother's name is Antoinette Bourgeois. Moi gen 3 frères ak 2 sœurs. I have 3 brothers and 2 sisters. 3 brothers, 2 sisters. Nous tout gen même signati. Nous tout gen même signati. We all have the same last name. We all have the same last name. Nous signons Bourgeois. Nous signons Bourgeois. Our last name is Bourgeois. Nous signons Bourgeois. Our last name is Bourgeois. C'est moi qui premier petit. C'est moi qui premier petit. I am the firstborn. Deuxième nom, c'est Christophe. The second one is Christophe. Troisième nom, c'est Jean. The third one is Jean. Quatrième nom, c'est Jacques. The fourth one is Jacques. Cinquième nom, c'est Jocelyne. The fifth one is Jocelyne.
Sixième nan, c'est Marjorie. The sixth one is Marjorie. So that was it. Now, your homework, you're going to present your family as well. All right? Present your family. Take your time. Do it in Creole. Write it down, and then you repeat it. Right? Just follow this model, right? Write it down, and then you repeat it. That was your homework. That is your homework, and I hope you're going to do that. All right? Now, let's move on to the next slide.